on Sunday, it was the Sunday we started our February annual theme, February monthly theme of Aluta Continua, the struggle continues. And we looked at a very good and elaborate introduction of what that exactly means. Na tukasema ya kwamba Mungu anajua tu alikuacha hii dunia iko na matatizo mengi. And as a Christian, you cannot afford not to be at war. Just by you being born again, there are some struggles that you're going to come through. Just by you being in church, there are some persecutions you will find on your way. Just by you being a good person, there are people who don't like good people. And they will eventually wage some war to you. Now, and we say this, it is unrealistic for a Christian to think that they are not going to be fought simply because they are good. Actually, I was telling Maras Union Charity on Wednesday that Charity wewe tu tutakupiga. Si kitu umetufanyia. You don't have to do anything to us. You just know once in a while we feel like we want to fight you. Especially here in our Kikuyu land, it has been here in Kikuyu land, we are so much used to fighting people, and especially fighting our very own. In Central Kenya, if you become very rich, you immediately become our target. We are going to fight you. If you become very poor, again, tutaamuliza hata kwa kanisa ukae pale nyuma. Tutakupiga. So wewe kaaga ukijua tuko kwa vita. Na tukasema hivyo, na tukasema we are going to fight this war from two fronts. And the first front is what we call the tactics of spiritual warfare. The tactics, we said it is where you are just expected to stand. You don't do nothing much. You just stand. And the kind of weapons that the Bible has prescribed for us in Ephesians chapter 6 from verse 20 to 17 or verse 20, they are mostly the weapons that you need to defend yourself. So we said first and foremost you go for defense. You don't go for the offensive. You go for the defensive. Kwanza unahakikisha nyumba yako iko na defense ya kutosha kabla uende ukafukuze mapepo. Kabla uende ukapigana na majirani. Wewe hakikisha ya kwamba kwako hata kukipigwa you are fine. And that is where we have the shield of faith. That is where we have the helmet of salvation. That is where we have the breastplate of righteousness. And that is where we have the shoes of the gospel of peace. So that you can be secure as a man of God or as a child of God. And the only weapon that you have been given that is offensive, that is for you to go for the enemy, is just one, the sword of the Spirit, which is the word of God. So all the others are defensive and only one is offensive. So we said that those are the tactics of spiritual warfare. And we said as a Christian, you must learn to stand and not do anything. We said this in wrestling, wale ambao mnapenda wrestling, jana usiku nilikuwa naangalia the Royal Rumble, 30 men, WrestleMania. And one thing you realize in wrestling, they don't fight. They don't fight. The only thing they do, actually you win when you refuse to fall to the ground and stay on the ground. That's how you win. Kwa hivyo wrestling si kupigana. Wrestling ni uhakikishe adui amelala chini, umemlalia na imehesabiwa mara 3 na hajaamuka. Hiyo ndio wrestling. Si vita, hata ukipiga mtu na staili zote ukiruka juu. Alafu ushindwe kuangusha yeye chini na asiweze kuamuka, hautashinda. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kama ni wewe unapigwa, uhakikishe kwamba ikihesabiwa mara 3, unainua mkono na unapinduka. Haya wanaona ni kweli na hujaenda mahali. Na kuna watu wananifurahisha sana. And this is part of my sermon. Kuna watu wachezaji wa mieleka huwa wananifurahisha sana. Mtu kama this gentleman called Brock Lesnar, ni mtu anaweza kukuboa mpaka uachane na yeye. No akuboa yenginya uinuke. Ni mtu utaona umempiga, ameumia hata anatoka damu. Na unaona kabisa hivi na shida. Ukilalia tu hivi mara 3, inapigwa ya kwanza 1, 2, alafu ukifikiria umekishinda kinapinduka. That is what is expected of you as a Christian. Kwa nini ulianguka? Ukaangushwa na shetani, ukaangushwa na mdada mwingine hapo, ukaangushwa na kijana kingine hapo, na wewe bado unalala chini. Badala upinduke na useme hapana niko. Hiyo ndio kushinda kwa roho, kwa vita vya kiroho.
ni kuhakikisha ya kwamba you have not fallen to the ground and you are not able to stand. And that's why the Bible starts these verses, chapter 6 of Ephesians, verse 10 actually repeats the word stand 2 times. After you have done everything to stand, then stand. Bwana Yesu asifiwe. Today we don't have a lot of time. I wanted to look at Mark chapter 4, verse 13 to 25. And this is the parable of the sower, as our sister has read for us. And you are going to notice that before a full-blown war, kabla vita itokee kabisa, ile tunaona kwa macho, inakuwaga ni process. Inakuwaga ni kitu ulianza zamani, hujaingiliwa tu hivi ghafla bifu, hapana. Hujaingiliwa tu siku moja. Hata hiyo vita unapigana saa hii tunaona ulianza somewhere. Bwana Yesu asifiwe. And this is the spiritual warfare. This is how we wage war in the spirit. And I wanted us to look at how many things? 1, 2, 3, 4. Kuna stages 4 za vita. Na kila stage ya vita lazima ushinde. Ukishindwa kuishinda hapo, unaenda hapo kwingine. Na the more you progress in these stages of war, the more it becomes difficult for you to win. Ukishindwa ya kwanza, ya pili sioni ukitoboa. Ukishindwa kwa ya pili kwa the second front line, uende kwa ya tatu, hiyo nayo ni ngumu. Sasa ukifika ya 4, umepigwa, umelala chini, umetoa damu, umevunjwa, hakuna kitu unaweza fanya. But you had chances of winning this war from stage 1. And number 1 of this, ndio Bible imesema, kuna mstari nimependa sana hapa. Verse 21 of Mark chapter 4 inasema, he said to them, do you bring in a lamb to put under a bowl or a bed? Instead, don't you put it on its stand? For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. Look at verse 23. If anyone has ears to hear, let him hear.